Doctor, I'm afraid the patient is infected with the virus. What is the cause of this situation? In any circumstances should this virus be subsided? No, doctor, but I believe the patient is infected with a contagious disease. Is it some sort of SARS-CoV-2 disease? It's worse than the SARS-CoV-2 disease, doctor. Of what I saw, it was the Goofvirus disease. We might need to check with our doctors to know how this situation can be folded. In the meantime, please use full measures for this patient to be healed once the virus subsides. This patient has now been infected with the Goof-21 Goofvirus disease. The virus can't be subsided. We need code backup. Repeat, we need code backup at room number 13. This patient is infected with the Goof-21 Goofvirus disease. We need code backup and stay. The primary entry point system has issued a new disease information for the remaining 4 counties of Florida, in effect until 6:37 p.m. Eastern Standard Time. The following message is transmitted at the request of the Florida Division of Emergency Management, the World Health Organization, the Centers for Disease Control and Prevention, the Federal Emergency Management Agency, and the United States government. Recently, the CDC has now issued this virus to be highly contagious, as this virus is considered to pose a potential threat across the planet Earth, within no similarity to the COVID-19 pandemic. This now new virus is called the Goofvirus disease, or the Goof-21 virus, in which a pandemic is still in progress. Only the first health responders were still obtaining the cure for this type of ongoing deadly virus. We are not known if the new symptoms associated with Goof-21 is still announced, but it is advised to not go outside and do not inspect it at the sky or at the ground for any spreading. The CDC is also urging citizens to wear the same face mask just like during the COVID-19 pandemic. The president and his representatives have been tested positive, and therefore must not be moved to an undisclosed location. While the pandemic is still increasing at a moderate rate, please remain tuned to this station to make sure that we will broadcast this emergency alert system in every 10 to 20 minutes. Refer to local and global media outlets for further information on this developing situation. This message will repeat every 7 minutes. Civil emergency message throughout the following counties of Florida, effective until 9:33 p.m. Eastern Standard Time. The following message is transmitted at the request of the Florida Division of Emergency Management, the World Health Organization, the Centers for Disease Control and Prevention, the Federal Emergency Management Agency, and the United States government. The syndrome, which was last reported at the Rhode Island Hospital in the city of Providence, have obtained new symptoms for this new virus, and some symptoms can include estroposide hyalatrine,
hair growth and change within transformation to spiky hair, long droopy dog ears, cartoon-like circular black nose, 2 new appendages from the teeth, and the blackening of the skin, but may not be limited to the blackening of the face. One additional symptom may include the appearance of your whole face if recommended. Once these symptoms are reviewed to the government, it cannot be removed or subsided while all of the symptoms must remain permanent forever. It may be necessary that many characteristics attained through the Goof-21 virus still apply once it has been reported to the White House and the government of the United States. The Centers for Disease Control and Prevention is hardly working on a cure for this deadly virus, as availability for a weekly to yearly vaccine is soon to be announced at approximately 1 month and 36 days, which is on March 21st of 2021. As an expository precaution, an authoritative and voluntary evacuation is present throughout adjacent southern states of Florida. This may include the following: Orlando, Orange County, in East Central Florida, Kissimmee, Osceola County, in West Central Florida, Tampa, Hillsborough County, in West Central Florida, St. Petersburg, Pinellas County, in West Central Florida, Aloma Avenue, Seminole County, in North Central Florida, and Lake Buena Vista, Orange County, in West Central Florida. If all residents are infected with the Goofvirus or the Goof-21 disease, they must quarantine those who are infected by the virus. The spread rate distributed by said infection is pretty normal in the remaining days. However, this is subject to change. While this occurs during the Goof-21 pandemic, persons should wear the same face mask equivalent to the COVID-19 or the coronavirus pandemic. Refusal to wear a face mask once the virus has spread throughout the entirety of the planet Earth may be infected by it and will spread to people nationwide. All national health emergencies will not be in effect unless you'll require medical assistance regarding the Goof-21 pandemic. Any lethal force will be authorized in martial law will now be in effect indefinitely by request of the Division of Local Emergency Assistance Organization, Florida State Police Department, and the Department of Homeland Security to restore law and order and protect life and property. Do not make direct eye contact if possible, because that might spread the virus onto you. Refrain from using any other syndrome materials because this virus is resistant to further transformation or progressing. Bring your family with you to travel if you are infected by this virus, or if you do not have an adequate source of transportation, it is best to contact Uber and they will find your current destination to your required location. Otherwise, if travel and transportation is discouraged, remain at home and do not travel. If you are caught traveling outdoors without a valid reason, you will be questioned and searched, as well as arrested and charged. Most importantly, do not panic. Remain calm. Panicking can only make the situation far more than worse, and can decrease your chances of survival. The Goof-21 virus is expecting to spread in less than 2 or more continents, as it will be approaching towards the Washington-Canada border, next to Ontario. If you are 3 to 2 feet from you and the other is standing next to you, maintain social distancing and keep a safest distance away from you and others, at approximately 5 to 10 feet away. The virus is continuing to spread in 6 states such as Alabama, Georgia, Kansas, Wyoming, and Rhode Island within the next 2 minutes. Quarantine those who are infected by the Goof-21 or the Goofvirus pandemic. Those who are infected but are not quarantined may do so, but in a safe and timely manner. This emergency alert system will continue to broadcast for any and all updates as it becomes available. Remain tuned on local media outlets for further information on this developing situation.
Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung dieses Programms. Beachten Sie die folgende Notfallwarnung der Bundeswehr. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung dieses Programms. Beachten Sie die folgende Notfallwarnung der Bundeswehr. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung dieses Programms. Beachten Sie die folgende Notfallwarnung der Bundeswehr. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung dieses Programms. Beachten Sie die folgende Notfallwarnung der Bundeswehr. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung dieses Programms. Beachten Sie die folgende Notfallwarnung der Bundeswehr. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung dieses Programms. Beachten Sie die folgende Notfallwarnung der Bundeswehr. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung dieses Programms. Beachten Sie die folgende Notfallwarnung der Bundeswehr. Dies ist eine Notfallwarnung. Das Virus, das zuletzt im Wolfenbüttel-Krankenhaus in Niedersachsen gemeldet wurde, wird bald, wie im US-amerikanischen Teil von Rhode Island erwähnt, als Goof-21 Goofvirus-Pandemie bezeichnet. Die folgenden Symptome sind wie folgt: Haarwachstum und Veränderung innerhalb der Transformation zu stacheligem Haar, langen herabhängenden Hundeohren, karikaturartiger kreisförmiger schwarzer Nase, 2 neuen Gliedmaßen von den Zähnen und der Schwärzung der Haut, ist jedoch möglicherweise nicht auf die beschränkt Schwärzung des Gesichts. Zusätzliche Symptome können das Aussehen Ihres gesamten Gesichts sein, wenn dies empfohlen wird. Diese Symptome werden nicht als tödlich angesehen, aber das in diesem Syndrom enthaltene Syndrom scheint nicht an seinem unbekannten Ursprung zu liegen. Goof-21 ist ein Erbgut, das weder irdischen Ursprungs noch ein häufiger Krankheitstyp ist. Sobald diese Symptome bei der Regierung der Republik Deutschland überprüft wurden, können sie nicht mehr beseitigt oder abgeklungen werden, während alle Symptome für immer dauerhaft bleiben müssen. Es kann erforderlich sein, dass viele Merkmale, die durch das Goof-21-Virus erreicht werden, noch gelten, wenn es dem Vorsitzenden und der Regierung der Republik Deutschland gemeldet wurde. Das Wolfenbütteler Zentrum für Gesundheitskontrolle hat in allen Städten und Bezirken Deutschlands sowie in den übrigen Hauptstädten den Ausnahmezustand ausgerufen und rät allen Einwohnern zur Selbstquarantäne, ob sie infiziert sind oder nicht. Sie arbeiten kaum an einer Heilung für dieses tödliche Virus, da die Verfügbarkeit eines wöchentlichen bis jährlichen Impfstoffs bald nach ungefähr einem Monat und 36 Tagen, dem 21. März 2021, bekannt gegeben wird. In allen angrenzenden Gemeinden ist eine maßgebliche und freiwillige Evakuierung vorhanden von Deutschland. Wenn alle Bewohner mit dem Goof-Virus oder der Goof-21-Krankheit infiziert sind, müssen sie diejenigen unter Quarantäne stellen, die mit dem Virus infiziert sind. Die durch diese Infektion verteilte Geschwindigkeitsrate ist in den verbleibenden Tagen ziemlich normal, dies kann sich jedoch ändern. Während dies während der Goof-21-Pandemie auftritt, sollten Personen dieselbe Gesichtsmaske tragen, die der Covid-19 oder der Coronavirus-Pandemie entspricht. Die Weigerung, eine Gesichtsmaske zu tragen, sobald sich das Virus auf dem gesamten Planeten Erde verbreitet hat, kann damit infiziert sein und sich auf Menschen im ganzen Land ausbreiten. Alle nationalen Gesundheitsnotfälle sind nur wirksam, wenn sie medizinische Hilfe in Bezug auf die Goof-21-Pandemie benötigen. Jegliche tödliche Gewalt wird genehmigt und das Kriegsrecht wird nun auf Antrag der Abteilung der örtlichen Nothilfeorganisation Deutschlands, der Polizei Wolfenbüttel und des Zivilschutzes für Schutz und Sicherheit auf unbestimmte Zeit in Kraft treten, um Recht und Ordnung wiederherzustellen und Leben und Eigentum zu schützen. Nehmen Sie nach Möglichkeit keinen direkten Augenkontakt auf, da dies den Virus auf Sie übertragen könnte. Verwenden Sie keine anderen Syndrommaterialien, da dieses Virus gegen weitere Transformation oder Fortschritt resistent ist. Nehmen Sie Ihre Familie mit auf Reisen, wenn Sie mit diesem Virus infiziert sind oder wenn Sie keine ausreichende Transportquelle haben. Wenden Sie sich am besten an Uber, damit Ihr aktuelles Ziel an Ihrem gewünschten Ort gefunden wird. Andernfalls, wenn Reisen und Transport nicht empfohlen werden,
Bleiben Sie zu Hause und reisen Sie nicht. Wenn Sie ohne triftigen Grund im Freien unterwegs sind, werden Sie befragt und durchsucht sowie verhaftet und angeklagt. Keine Panik. Ruhig bleiben. Panik kann die Situation nur weit mehr als verschlimmern und Ihre Überlebenschancen verringern. Weitere Informationen zur Goof-21-Pandemie finden Sie in anderen lokalen Quellen. Interrompiamo la nostra normale programmazione per un'emergenza nazionale per la protezione civile. Interrompiamo la nostra normale programmazione per un'emergenza nazionale per la protezione civile. Interrompiamo la nostra normale programmazione per un'emergenza nazionale per la protezione civile. Interrompiamo la nostra normale programmazione per un'emergenza nazionale per la protezione civile. Emergenza. 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 Il seguente messaggio viene trasmesso su richiesta dell'Ospedale San Carlo, dell'Istituto Italiano di Studi Superiori della Difesa, dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, della Divisione di Venezia e Ministero della Protezione e Sopravvivenza e del Governo italiano. La sindrome che è stata segnalata l'ultima volta nel continente degli Stati Uniti, situata presso il Rhode Island Hospital nella città di Providence, ha ottenuto nuovi sintomi per questo nuovo virus, prima di Goof-21 e alcuni associati dal suo virus. Alcuni sintomi sono stati precedentemente inclusi dalle seguenti caratteristiche: estroposide alutriene, crescita dei peli e cambiamento nella trasformazione in peli appuntiti, lunghe orecchie cadenti di cane, naso nero circolare simile a un cartone animato, 2 nuove appendici dai denti e annerimento della pelle, ma non può essere limitato all'annerimento del viso. Un ulteriore sintomo può includere l'aspetto dell'intero viso, se consigliato. Una volta che questi sintomi sono stati esaminati dal governo italiano, non possono essere rimossi o attenuati, mentre tutti i sintomi devono rimanere permanenti per sempre. I Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie stanno lavorando a malapena su una cura per questo virus mortale, poiché la disponibilità di un vaccino settimanale o annuale sarà presto annunciata il 21 marzo 2021, che è di circa 11 giorni. Può essere necessario che molte caratteristiche ottenute attraverso il virus Goof-21 siano ancora valide una volta che è stato segnalato ai funzionari locali e statali nelle vicinanze dell'Italia. A scopo precauzionale espositivo è presente in tutta Italia un'autorevole e volontaria evacuazione. Ciò può includere quanto segue: Roma, Napoli, Milano, Palermo, Genova, Firenze, Venezia e Bologna. Se tutti i residenti sono infettati dal virus Goof o dalla malattia Goof-21, devono mettere in quarantena coloro che sono stati infettati dal virus. Il tasso di velocità distribuito da detta infezione è abbastanza normale nei restanti giorni, tuttavia questo è soggetto a modifiche. Sebbene ciò si verifichi durante la pandemia di Goof-21, le persone dovrebbero indossare la stessa maschera facciale equivalente al Covid-19 o alla pandemia di coronavirus. Il rifiuto di indossare una maschera per il viso una volta che il virus si è diffuso in tutto il pianeta Terra potrebbe esserne infettato e si diffonderà alle persone a livello nazionale. Tutte le emergenze sanitarie nazionali non saranno in vigore a meno che tu non abbia bisogno di assistenza medica in merito alla pandemia di Goof-21. Qualsiasi forza letale sarà autorizzata e la legge marziale sarà ora in vigore a tempo indeterminato su richiesta della Direzione Generale della Protezione Civile e dell'Organizzazione per la Sicurezza Nazionale per ristabilire la legge e l'ordine e proteggere la vita e la proprietà. Se possibile, non stabilire un contatto visivo diretto perché potresti diffondere il virus su di te. Astenersi dall'utilizzare altri materiali per la sindrome perché questo virus è resistente a ulteriori trasformazioni o progressi. Porta con te la tua famiglia in viaggio se sei stato infettato da questo virus o se non disponi di una fonte di trasporto adeguata. È meglio contattare Uber e troveranno la tua destinazione attuale nella posizione richiesta. Altrimenti, se il viaggio e il trasporto sono scoraggiati, rimanere a casa e non viaggiare. Se vieni sorpreso a viaggiare all'aperto senza un motivo valido, sarai interrogato e perquisito, oltre che arrestato e accusato. Soprattutto, niente panico. Rimanere calmo. Il panico può solo rendere la situazione molto più che peggiore e può ridurre le tue possibilità di sopravvivenza. Il virus Goof-21 si aspetta di diffondersi in tutte le nazioni europee e si aspetta una catastrofe globale che potrebbe accadere solo in un paio di giorni. Se sei a 3 o 2 piedi da te e l'altro è in piedi accanto a te, mantieni le distanze sociali e mantieniti a una distanza di sicurezza da te e dagli altri, a circa 5 a 10
10 piedi di distanza. Metti in quarantena coloro che sono stati infettati dal Goof-21 o dalla pandemia di virus Goof. Coloro che sono infetti ma non sono messi in quarantena possono farlo, ma in modo sicuro e tempestivo. Assicurati di sintonizzarti su R101 o su Radio 24 per ulteriori aggiornamenti e informazioni sulla banda FM, DAB, DAB+ e DVB-S. Ladies and gentlemen お待たせいたしました。森田和人症候群ウイルスのパンデミックに関するその他の情報リソースは悲惨な状況によって異なる場合があります。緊急の最新情報については地元のテレビ局にご注目ください。森田和人症候群ウイルスのパンデミックに関するその他の情報リソースは悲惨な状況によって異なる場合があります。緊急の最新情報については地元のテレビ局このプログラムを中断して致命的なウイルス情報を含む緊急アップデートを提供します。あなたの生存を確実にするために最新の緊急情報と最新情報のためにこのステーションにご期待ください。このプログラムを中断して致命的なウイルス情報を含む緊急アップデートを提供します。あなたの生存を確実にするために、最新の緊急情報と最新情報のために、このステーションにご期待ください。このプログラムを中断して、致命的なウイルス以下のメッセージは日本の緊急事態課日本疾病管理予防センター市の緊急事態管理省及び日本政府の要請により送信されます。米国のプロビデンス市のロードアイランド病院で最後に報告された症候群はこの新しいウイルスの新しい症状を示しており、いくつかの症状には次のものが含まれます。発毛と尖った髪への変化、長い垂れ下がった犬の耳、漫画のような円形の黒い鼻、歯からの膣の新しい付属物、及び皮膚の黒化、ただし顔の黒化に限定されない場合があります。推奨される場合、追加の症状には顔全体の外観が含まれる場合があります。これらの症状が日本政府に審査されると、すべての症状が永久に持続しなければならない間、それを取り除くことも収めることもできません。森田和人症候群ウイルスによって達成された多くの特徴は大統領府と日本政府に報告された後もまだ適用される必要があるかもしれません。横浜市にある疾病管理予防センターは毎週から毎年のワクチンの入手可能性が11日以内に発表されるため、この致命的なウイルスの治療にほとんど取り組んでいません。説明上の予防措置として権威ある自主的な避難が日本の隣接する地区や都道府県全体に存在します。すべての住民が森田和人症候群ウイルス病に感染している場合はウイルスに感染している人を隔離する必要があります。上記の感染によって分配される速度は残りの日数ではかなり正常ですが、これは変更される可能性があります。これは森田和人症候群ウイルスのパンデミック時に発生しますが、COVID-19 またはコロナウイルスのパンデミックと同等のフェイスマスクを着用する必要があります。ウイルスが地球全体に広がると、フェイスマスクの着用を拒否すると感染する可能性があり、全国の人々に広がるでしょう。東京保険産業が発行した場合、保健当局は森田和人症候群ウイルスのパンデミックに関する医療支援を必要とします。法と秩序を回復し、生命と財産を保護するために国防総省横浜市警察裁判所センター日本の要請により、あらゆる致命的な力が承認され、戒厳令が無期限に施行されます。可能であれば直接目を合わせないでください。ウイルスが拡散する可能性があります。このウイルスはさらなる形質転換または進行に耐性があるため、他の症候群物質の使用は控えてください。このウイルスに感染している場合、または適切な交通手段がない場合は家族を連れて旅行に行くのが最善です。ユーバーに連絡すると現在の目的地が必要な場所に見つかります。それ以外の場合、旅行や交通機関が推奨されない場合は家にいて旅行しないでください。正当
当な理由なしに屋外で旅行しているのを見つけられた場合、あなたは尋問され、捜索され、逮捕され、起訴されます。最も重要なことは慌てないでください。冷静を保つ。パニックは状況を悪化させるだけであり、生存の可能性を減らす可能性があります。森田和人症候群ウイルスは埼玉県や新潟県を含む47都道府県、多くはないにしてもに広がると予想されています。あなたがあなたから3から2フィート離れていて、他の人があなたの隣に立っている場合は、社会的距離を保ち、あなたや他の人から最も安全な距離を約5から10フィート離してください。森田和人症候群ウイルスのパンデミックに感染した人を隔離します。感染しているが検疫されていない人は安全かつタイムリーにそうすることができます。The following messages are sent by request of the Japanese Emergency Division, the Japan Centers for Disease Control and Prevention, the city's Ministry of Emergency Management, and the Government of Japan. The last reported syndrome at Rhode Island Hospital in Providence, USA, presents new symptoms of this new virus, some of which include hair growth and sharp hair changes, long drooping dog ears, a cartoon-like round black nose, 2 new appendages from the teeth, and skin blackening, although it may not be limited to facial blackening. If recommended, additional symptoms may include the appearance of the entire face. Once these symptoms are reviewed by the Japanese government, they cannot be eliminated or controlled while all the symptoms must last forever. Many of the features achieved by the Kazuhitomo-Ritoa syndrome virus may still need to be applied after being reported to Hall of Presidency in the Government of Japan. The Centers for Disease Control and Prevention in Yokohama has made little effort to treat this deadly virus, as weekly to annual vaccine availability is announced within 11 days. As an explanatory precautionary measure, authoritative involuntary evacuation exists throughout Japan's neighboring districts and prefectures. If all residents are infected with the Kazuhitomo-Ritoa syndrome virus disease, it is necessary to isolate the person infected with the virus. The rate distributed by the above infections is fairly normal for the remaining days, but this is subject to change. This occurs during a pandemic of the Kazuhitomo-Ritoa syndrome virus, but you must wear a face mask equivalent to the COVID-19 or coronavirus pandemic. If the virus spreads all over the globe and refuses to wear a face mask, it can become infected and spread to people all over the country. If the Tokyo health industry goes into effect, health authorities will need medical assistance for a pandemic of the Kazuhitomo-Ritoa syndrome virus. At the request of the Department of Defense, the Yokohama City Police, and the Court Center, Japan, all lethal forces are approved and martial law is enforced indefinitely to restore law and order and protect lives and properties. If possible, do not look directly. The virus can spread. The virus is resistant to further transformation or progression, so refrain from using other syndromic substances. If you are infected with this virus, or if you do not have proper transportation, it is best to travel with your family. Contact Uber to find your current destination where you need it. Otherwise, do not travel at home unless travel or transportation is recommended. If you are found traveling outdoors for no good reason, you will be cross-examined, searched, arrested, and prosecuted. If you are 3 to 2 feet away from you and others are standing next to you, keep a social distance and the safest distance from you or others about 5 to 10 feet away. Isolate people infected with the Kazuhitomo-Ritoa syndrome virus pandemic. People who are infected but not quarantined can do so safely and in a timely manner.